базовому тренингу Дао. And we will start with the whole system also we call white magic practice. Вся система называется белая магическая практика. Also known as the inner alchemy changes, inner alchemy practice. Она также известна как практика внутренней алхимии или внутренних изменений. Jesus is the best alchemist. He can change so many things. Иисус Христос был самым лучшим алхимиком, вот в смысле этих перемен. And the white magic, they have black magic and white magic practice. И есть практика белая магия и черная магия. So the white magic practice is the same as nearly all the religious of turning the negative into positive. И белая магическая практика во всех религиях это превращение негативной энергии в позитивную. And oftentimes in the Tao we refer them changing the rock into gold. И в древних даосских практиках она называлась как изменение вот вашей как бы камня, превращение камня в золото. It's not really changing the physical rock into gold. Это не физическое превращение горы в золото. But actually changing the hate into love. И в основном это внутренние как бы энергетические изменения. Это ненависть превращается в любовь. Changing the angry into kindness. Злость в добро. Changing fear into gentleness. И превращение, например, страха в мягкость. So that is alchemy changes. И это алхимические изменения. And that is the most basic training. И это основная базовая практика Дао. So transform the negative into positive energy. Превратите негативную энергию в позитивную. So when we have people angry, we talk them until they feel no more angry and they feel happy. And that is inner alchemy changes. И дело в том, что если люди злятся, они становятся еще более несчастны и нездоровы. Это приводит вот эти изменения. But the most important part is we have to do it ourselves. И мы должны провести эти изменения. Это самое главное. Мы должны произвести эти изменения сами. And that is the real practice. So this practice И вот is это настоящая практика. in the inner smile and the seeking И sound. основные практики, которые нацелены на это практика внутренней улыбки и практика 6 целительных звуков. Now when we transform the negative to positive, we have to recycling this energy. И чтобы превратить негативное в позитивное, мы должны переработать эти энергии. We call it a microcosmic orbit. И мы называем эту практику микрокосмической орбитой. So when we feel sexual arousal and desire, sexual hormone are active, so we feel the inner alchemy of sexual changes, we can recycle them up. Когда мы чувствуем сексуальное возбуждение и желание, то начинают активизироваться половые гормоны, и мы чувствуем вот эту внутреннюю алхимию. И мы можем переработать эту сексуальную энергию. So this practice we call the cosmic orbit and the healing love. И эти практики мы называем космическая орбита и целительная любовь. So that is in the recycling of all our energy back. The more we recycle, the more energy we have. И этот процесс называется переработкой внутренней энергии. Чем больше мы можем переработать энергии, тем большего успеха мы достигнем. So in this whole process, we call return back to the primordial force, or we call born again process through the microcosmic, to the cosmic orbit. И весь этот процесс мы называем возвращение к изначальной силе или возможности вторичного рождения, к процессу вторичного рождения, в практике космической орбиты. And this is a very important part in the Tao training. Это очень важная часть в практиках в учении Дао. And born again. И это дает возможность родиться вторично. And in the Christian, everybody, when you entering the Christian, you have to be born again. И если вы христиане, во всех христианских практиках вы должны еще раз родиться. And usually we do is by baptize in the water or sprinkle the water and you born again. И обычно это обряд крещения, когда вы входите в воду, и вы выходите из воды, и вы заново родились. Now, the first thing in the born again process is to establish our nerve center. И первый момент вот в практике вторичного рождения, когда мы устанавливаем вот эту точку в нашем организме, As a Tantien. которую мы называем тантьен, нижний And тантьен. this nervous umbilical cord will start to connecting to the universe. И вот этим самым вот как бы отростком из пупка, пуповины мы соединяемся с космосом. That is how we get the forces from the universe, primordial forces.
И вот таким образом мы получаем из космоса силу вот этой изначальной силы. and to flow in our circle. И мы замыкаем ее на нашу внутреннюю орбиту. So that we call the born again process. И этот процесс мы называем процессом вторичного рождения. So all the energy, the negative energy, the sexual energy, all the energy that we have, we can recycle them and flow back into the circle. И все энергии, которые мы имеем внутри, включая сексуальную энергию, мы можем перерабатывать их внутри, вращая по орбите и преобразовывать их. And this is another microcosmic orbit again. It's a Это опять circle. микроскопическая орбита, это иная иллюстрация ее. Water always flow downhill. Здесь вода у подножия горы. So we pump, we're turning the wheel, we pump the wheel, Мы stepping on the накачиваем wheel. эту воду, поднимаем вверх, And we pump the water upward. поднимаем ее вверх, And we activate the fire. и мы активируем огонь. Dantian fire, kidney fire, heart fire. Огонь в нижнем дантиене, огонь в почках и огонь в среднем дантиене. And when the water passes through the fire, it changes into the steam. И вода, проходя через огонь, она преобразуется в пар. There is another alchemy changes. Это еще одно алхимическое изменение. That means we have it every day, like the sun shining on the water. И мы каждый день можем это наблюдать, как вода, она светит на воду, солнце светит на воду, And it changes into steam. и вода начинает испаряться. Otherwise, we have no more world. И в другом случае мы никогда, так сказать, не The получим. water keep on recycling every day. Вода должна все время проходить этот цикл. Она испаряется, потом опять конденсируется, испаряется, конденсируется. So when we pump, Когда мы накачиваем we stepping on the water, we pump, we turn the wheel. Когда мы вращаем это колесо, вот в мельнице или в водяной, например, мы And вращаем we колесо, и cycle вода the поднимается вверх и вверх. So we pass the energy through the fire, И мы подводим воду к огню, and the fire will change to steam, and the steam, when it go high, it will condense. огонь нагревает воду, получается пар, и затем пар поднимается вверх и конденсируется. And it rain down, И он выпадает вниз росой, дождем, dripping down. падает вниз, Okay, dripping капает. down. Like water, dripping down. And it dripping down and go into to irrigating all the whole body, И to feed the тогда whole вот этот system. дождь, вот эти капли воды, они как бы орошают всю землю здесь, вот где нарисован деревья. So that we call a recycling of the forces. И этот процесс мы называем переработкой сил. If we don't have this process in the world is finished. И такой же процесс мы имеем в природе, в мире. Okay, that means we have if the sun don't shining on the dirty water and change to steam, in 5 days we have no more water to use. Everything is dirty water. И дело в том, что если солнце перестанет испарять воду, как бы пар перестает образовываться, то мы потеряем воду, а потом этот пар не сможет сконденсироваться и опять нам дать ту же The самую. next one is we aware of the forces in the universe. Второй рисунок иллюстрирует то, что мы должны знать вот эти силы в космосе, силы в We Вселенной. call the Heavenly Father and the Mother Earth forces. И мы их называем Небесный Отец и Мать Земля, сила Матери Земли. And that's why we go back to the primordial force, go back to the Mother Earth and the Heaven Father. И таким образом мы возвращаемся как бы к этой изначальной силе, к Матери Земли и к космическому Отцу. And that's how we go up, our awareness expand. И этот процесс показывает, как мы идем вверх, пока вот идет процесс развития, экспансии, как бы From расширения. Earth we aware up into the Milky Way galaxy to 5 После elements, земного сознания мы переходим в сознание Млечного Пути, потом в сознание to the Tai Chi, 5 элементов, Yin and Yang, символы Тайчи, Инь и Ян, to the Wu Chi. и как бы конечная пустота. Now, this also, usually when we never train or practice anything, our awareness field are very narrow. Когда мы только начинаем практиковать наше сознание, наше